Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare. Yes, Hare Krishna. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ ಆದಿಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ 171. ಶೇಷಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ಗೌರ ಸುಂದರ ಮಹಾಶಯ ದಬೀರ ಕಾಸೇರ ಪ್ರಭು ದಿಲ ಪರಿಚಯ. Translation commentary by His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj ki jai. In translation, in the ಅಂತ್ಯಕಾಂಡ ಲಾರ್ಡ್ ಗೌರಸುಂದರ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಬೀರ್ ಕಾಸ. ಅಂತ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದಬೀರ್ ಕಾಸ. ದಬೀರ್ ಕಾಸ ಯಾರು? ಕಮೆಂಟ್ರಿ. ದಬೀರ್ ಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿದು. He was born in Karnataka, Brahmana family, GSB family ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು. His father was Kumaradeva, his elder brother was Sanatana Goswami, and his younger brother was Sri Vallabha or Anupama. The Lord gave him the name Sri Rupa, by which he became famous in the society of devotees. Chaitanya Mahaprabhu ದೀಕ್ಷಾ ಹೆಸರು ಅದು ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ದಬೀರ್ ಕಾಸ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಭು ಚೀನಿ ದೋಯಿ ಬಾಯ್ರ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ ಶೇಷೆ ನಾಮ ತುಯಿಲೆನಾ ರೂಪ ಸನಾತನ. The two brothers achieved liberation by recognizing the Lord and they became known as Rupa and Sanatana. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಂತ ದಬೀರ್ ಕಾಸ ಸಾಕರ್ ಮಲಿಕ್ ಹೋಗಿ ರೂಪ ಸನಾತನ ಆಗ್ತದೆ. ಚೇತನ ಕೊಡುವಂತ ಹೆಸರು. ಶೇಷಕಾಂಡೆ ಗೌರ ಚಂದ್ರ ಗೆಲ ವಾರಾಣಸಿ ನ ಪೈಲಾ ದೇಖಯತ ನಿಂದಕ ಸನ್ಯಾಸಿ. In the Antyakanda, the Lord goes to Varanasi, where the blasphemous sannyasis cannot recognize him. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸನ್ಯಾಸಿನವರು ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ ಚೇತನ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಓಕೆ,
Ancient city of Varanasi is inhabited by highly learned scholars and situated on the banks of the Ganges. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ರಂತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಹಾಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆಫ್ ದ ಮುನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿವೋಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೋಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದಿಸ್ ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಿಂದಕ. ಯಾರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಕರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ, ಅವ್ರ ಬ್ಲಾಸೆಮಿಯಸ್ ಸನ್ಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಶೇಷಕಾಂಡೆ ಪೂನಾನಿ ಲಾಚಾಲೆ ಆಗಮನ ಅಹರ್ನಿಶ ಕರಿಲೆನ ಹರಿ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಇಂದ ಅಂತ್ಯಕಾಂಡದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ನೀಲಾಚಲ. ವಾಪಸ್ ಅಂತ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀಲಾಚಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಂಗೇಜಸ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋಣ ಚೇತನ ಅವರು. Hari Sankirtan refers to a group of many devotees offenselessly chanting together. Hari Sankirtan ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The names and glories of Supreme Lord Hari. ಶ್ಲೋಕ 175. ಶೇಷಕಾಂಡೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾತೆ ಕಾದಿವಾಸ ಕರಿಲೇನ ಪೃಥ್ವಿತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ರಸ. ಇಂದ ಅಂತ್ಯಕಾಂಡ ಲಾರ್ಡ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮೆಂಡಿಕ್ಯಾಟ್. ಅಂತ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೆಂಡಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು, ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮೆಂಡಿಕ್ಯಾಂಟ್. ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ರಸ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಅವರ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮೆಂಡಿಕ್ಯಾಂಟ್. ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟೀಚಕ, ಬಹುದಕ, ಪರಿವ್ರಾಜಕ, ಪರಮಹಂಸ ನಾಲ್ಕುಂಟು. ಕುಟೀಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಕುಟೀಚಕ, ಬಹುದಕ, ಪರಿವ್ರಾಜಕ, ಆಚಾರ್ಯ, ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸನ್ಯಾಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಬರ್ತದೆ. ಬಹುದಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪರಮಹಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಹಂಸ ಹೇಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಹಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಉನ್ನತ ಲೆವೆಲ್. ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ. ಎಸ್. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಆಚಾರ್ಯರಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ. ಅನಂತ ಚರಿತ್ರ ಕೇಹ ಬೂಜಿತೆ ನಾ ಪಾರೆ ಚರಣೇನು ಪುರ ಸರ್ವ ಮಥುರ ವಿಹಾರೆ. No one can understand Lord Nityananda's unlimited characteristics as he wanders about Mathura with ankle well on his feet. ನೋಡಿ, ಮಥುರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಂಕಲ್ ಬೆಲ್. ಶೇಷಕಾಂಡೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಾನಿ ಹಾಟಿ ಗ್ರಾಮೆ ಚೈತನ್ಯ ಆಜ್ಞಾಯ ಭಕ್ತಿ ಕರಿಲೆನ ದಾನೆ. ಇನ್ ಅಂತ್ಯಕಾಂಡ ಲಾರ್ಡ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್ ಇನ್ ಪಾನಿಯಾಟಿ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ. ಪಾನಿಯಾಟಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಂತ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ. ಪಾನಿಯಾಟಿ is a village on the bank of the Ganges near Sodapura station on the EBR line. The houses of Sri Raghava Pandit and Sri Makaradwaja are situated here. ರಾಘವ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತೆ ಮಕಾಧ್ವಜ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಹತ್ತಿರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಪಾನಿಯಾಟಿ. ಶೇಷಕಾಂಡೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಮಲ್ಲರಾಯ ವಾಣಿ ಕಾಡಿ ಉದ್ದಾರಿಲಾ ಪರಮ ಕೃಪಾಯ. ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯಕಾಂಡದ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀರ್ತನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಾರ್ಡ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಮಹಾಮಲ್ಲರಾಯ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀರ್ತನ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಮಹಾಮಲ್ಲರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಚೀಫ್ ಅಂತ ಕೀರ್ತನ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ. ಶೇಷಕಾಂಡೆ ಗೌರ ಚಂದ್ರ ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರ ನೀಲಾಚಾಲೆ ವಾಸ ಅಷ್ಟಾದಶ ಸಂವತ್ಸರ. ಇನ್ ಅಂತ್ಯಕಾಂಡದ ಲಾರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಗೌರಚಂದ್ರ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ನೀಲಾಚಾಲ ಫಾರ್ 18 years. 18 ವರ್ಷ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀಲಾಚಾಲದಲ್ಲಿ.
Ishvara refers to the worship object of the control, while Maheshwara refers to the control of the controller. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರ, ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದ ಚೀಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಇಸ್ ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಈಶ್ವರ, ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ವರ. ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ refers to the worshipable object of the control. ಓಕೆ. ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಮತ್ತೆ ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ದ ಚೀಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಹೇಶ್ವರಸ್. ಎಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ವರದು ಚೀಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರ, ಫ್ರಮ್ whom all Ishvara tattvas and Maheshwara tattvas are born. In other words, Sri Gaura Krishna is the supreme personality of Godhead, the absolute truth and the Lord of all lords. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತರದು ಭಗವಂತ. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಾರ್ಡ್. ಶೇಷಕಾಂಡೆ ಚೈತನ್ಯೇರ ಅನಂತ ವಿಲಾಸ ವಿಸ್ತಾರಿಯ ವರ್ಣಿತೆ ಆಚೇನ ವೇದ ವ್ಯಾಸ. The unlimited pastimes of Sri Chaitanya in the Antya Kanda will be described by Vyasadeva in the future. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಇದುಂಟಂತೆ ಯಾವುದು ಲೀಲೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ವ್ಯಾಸದೇವರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏತೆ ಮಾತೆ ಚೈತನ್ಯ ಗಾಯತೆ ಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಡ ತಾರಾನಾಹಿ ಸೀಮಾ. ತಾರಾನಾಹಿ ಸೀಮಾ. ಓಕೆ. If one somehow or other glorifies Lord Chaitanya, then Lord Nityananda becomes unlimitedly pleased with him. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನು ಹೊಗಳ್ಬೇಕು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಾರಾ ನಹಿ ಸೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಧರಣೀಧರೇಂದ್ರ ನಿತ್ಯಾನಂದೇ ರಾಚರಣ ದೇಹ ಪ್ರಭು ಗೌರಚಂದ್ರ ಆಮಾರೆ ಸೇವನ. ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಗೌರಚಂದ್ರ, ಪ್ಲೀಸ್ allow me to serve the feet of Nityananda Prabhu, who as Ananda Shesha holds all the universes on his head. Yes. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನನ್ನ ಅಂಧಶೇಷ. ಅಂಧಶೇಷ ಯಾರು? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಅಂಧಶೇಷ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಅವನ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾರು? ಇದು ಅನಂತಶೇಷ. The word Dharani Dharendra refers to Lord of Shesha, who supports the universe. In other words, Sri Balram Nityananda is the source of all ಪುರುಷಾವತಾರ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾವತಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಯಾರು? ಕಾರಣ ಯಾರು? ಬಲರಾಮ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಬಲರಾಮೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಬಲರಾಮ ಹೊಯ್ಲೋ ನಿತಾಯ್. ಏತಾ ಕೈಲೋನ್ ಸೂತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಕಾರಿಯ ತೀನ ಕಂಡೆ ಆರಂಭಿರ ಈಗ. In these sutras, I have thus briefly described the contents of this book. Now I will begin to narrate these three divisions of pastimes. Yes. ಹಾಗಾಗಿ ವೃಂದಾವನ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು thus briefly described contents, ಎಂತೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾನೀಗ ನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು? 3 division of pastime. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೋಡುವ. ಆದಿಕಾಂಡ ಕಥಾಬಾಯಿ ಶೂನಾಯಕ ಚಿತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಅವತೀರ್ಣ ಐಲಾಯೇ ನಮತೆ. My dear brothers, please now hear attentively the topics of Adikand regarding the appearance of Lord Chaitanya. ಅದು ವೃಂದಾವನ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ನೀವೆಂತ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈಗ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಾಂದ ಜಾನ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ ತಚು ಪಾದಾಯುಗೆ ಗಾನ. Accepting Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I Vrindavan Das sing the glories of their lotus feet. ಹಾಗೆ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರೆಂತ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಅವರ ಪಾದವನ್ನು ಹೊಗಳ್ತೇನೆ.
The word Chanda means moon, and the word Jana is Parsi noun. That means life. Jana andre life. Another meaning of Jana is the verb to know. The word Tachu means dare. Thus ends the English translation of the Gaudiya Bhashya of Sri Chaitanya Bhagavat, chapter 1, entitled Summary of Lord Gaura's Pastime. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur refers here two verses, but quote only two lines from the former, two lines from the latter. It is later past tense, he acts with the sannyas order and is equals and peaceful. He is the highest abode of peace and devotion. For he silences the impulses of non-devotees, or combined with the former two lines and quoted as one verse in the Chaitanya Charitamrita. Okay. Athapara rice is taken directly from the husk of Achu paddy, which is harvested in the rainy season, while Siddha rice is high mantika paddy, which is harvested in autumn and boiled before husking and dyeing. Okay? ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದುವವರು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದ್ಲಿಯಾ? ಯಾರು? ಹಾ ಓದಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್? ಕೇಳ್ತದೆ. This chapter describes the appearance of the Lord's elder and eternal associate by the desire of the Lord. The godless atmosphere of the Navadvipa, Sri Advaita Prabhu's worship of Krishna with the water and tulsi leaves, the appearance of Sri Nityananda on the 13th day of the waxing moon, the prayers offered by the demigods to the Lord in the womb, the appearance of Sri Gaurachandra on the full moon night of the month of Falguna amidst the congregational chanting of the holy names and the chanting of the holy names and the joyful celebration of the Lord's appearance. The science of the Supreme Lord and its various incarnations is difficult to understand. What to speak of the ordinary living entities? Even Lord Brahma cannot fathom this science without the mercy of the Lord. The statement of the Lord Brahma in the Srimad Bhagavatam is the evidence in this regard. Although the cause of the Supreme Lord's appearance is most confidential, the statements of Bhagavad Gita reveal that Lord Vishnu appears in every millennium in order to protect the pious people, deliver the miscreants, and re-establish the principles of religion. Therefore, the author has pointed out that the chanting of the holy names of Krishna is the religious principle for the age of Kali. Sri Gaurahari has appeared along with his above Sri Navadipa to propagate this Yuga Dharma. The author also explained that by the will of the Lord, great devotees and eternal associates such as Ananta, Shiva and Brahma appeared prior to the Lord in various impious families and impious places where the Ganges does not flow. The holy names of the holy names are not chanted. In this way, such families are places were unified. The author also describes how after the appearance of Sri Gaurahari, his associate joined him in Navadipa to assist in his Sankirtana movement. At the time of the Lord's appearance, Sri Navadipa was most prosperous. Millions of people took bath at each of the bathing ghatas on the Ganges. By the benediction of Saraswati and Lakshmi, the enjoy Lakshmi, the residents of the The Navadipa residents of Navadipa were absorbed in the scholarship pursuits and material enjoyment, but there was ample evidence of people's aversion to the Lord Krishna. Although it was beginning of Kali Yuga, people exhibited the behavior foretold for the future of the age. People considered their religious duty was to worship demigods such as Mangala, Mangala Chandi, Vishahari, and Vashuli. They thought the
purpose of having money was to spend it for enjoying the marriage of their sons and daughters or the marriage of idols. Since the so-called the Brahmanas and scholars maintained the as-like mentality of accepting only the gross meaning of the scriptures without understanding the actual purport when they tried to teach their students. Both teachers and students were bound to by the ropes of Yamaraja and led to hell. Even the so-called austere renunciates chant did not chant the names of Hari. Everyone was maddened with the pride of account of their high birth, opulence, knowledge, and beauty. At the time, Sri Advaita Acharya Prabhu, along with pure devotees like Srivasa, loudly chanted the names of the Lord Hari. But people who were averse to the Lord continually harassed and teased the non-envious devotees. When the compassionate Sri Advaita Prabhu saw people's extreme aversion to Krishna caused great distress to the devotees, he began to worship Krishna with the water and tulsi with the vow to bring about the advent of Krishna. Before the advent of the Lord Gaurahari, Sri Nityananda Prabhu, who is not different from the Lord Baladeva, the elder brother of Krishna, appeared from the womb of the Padmavati, the wife of Hadai, Pandita in the village of Ekachakha in Radha Desha. On the ಏಕಚಕ್ರ. third Ekachakra ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. Radha Desha. On the 13th day of the waxing moon in the month of Megha. Meanwhile, the Navdipa Sri Vishwarupa Prabhu, who is not different from Nityananda Prabhu, appeared the waxing appeared the son of Sachi and Jagannatha. After their many daughters had met early deaths, a few years after the advent of ಆಫ್ ಶ್ರೀ Sri ವಿಶ್ವರೂಪ. Vishwarupa, Sri Gaur Hari, the original personality of Godhead, appeared in the hearts of the Sri Sachi and Jagannatha, who are not different from Devaki and Vasudeva. Understanding this, the demigods offered prayer to the Lord Sri Gaura, Krishna, the supreme absolute truth and source of all incarnation, who was situated within the womb of Sachi. Sri Gaurachandra, the inaugurated of the Sankirtana movement, appeared during the eclipse on the full moon night in the month of Falguna. As everyone engaged in the congregational chanting of the names of Hari. This chapter ends with the jubilant celebration of the Lord's Advent accompanied by the chanting of auspicious hymns and the demigods visit to the house of the Sachi in the form of human beings. Hare Krishna Dhanyavad. ದೊಡ್ಡುಂಟು, ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.